Hi all, today we will discuss the third chapter, motion in 2, 3 in dimensions. So it will have two parts. First part we will discuss vectors, and second part we will use this vectors, and we will learn how to solve the problems using these vectors in the second portion. So we'll go for the vector part. So in last chapter we have discussed the motion in 1, 2 and 3 dimensions. I think you have an understanding about what is 1 and 2, 3 dimensions. So in 1 dimension we learned that it is a motion of object is confined to a single direction. It is a straight line, and we have learned that it's like a train is moving on a straight line. And in 2 dimensions we learned that the motion is confined to a plane. So a plane is confined to move, it's called 2 dimension. And 3 dimension the motion is subject to a space, like a fly is moving on the roof, or an aeroplane is flying. It is using a 1, 2, 3 directions. So x, y, z plane axis are using for to locate that position. So in the first chapter you have learned 1 dimensions and learn how to solve these problems using the equations of motion. So in this chapter we will learn how to solve the problems of 2 dimension and 3 dimensions. So to describe the motion of 2 and 3 dimensions, we have to understand a new term which is called vectors. So I think you are not familiar with vectors. So we will discuss vectors in detail in this chapter, and if you have an understanding about what is vector and its properties, it is easy to understand these problems easily. So we will discuss different properties of vectors in the later slides. So what is vector? Vectors are used to specify the directions. So quantities which have a direction and magnitude is called vectors. So all the physical quantities you have discussed either be classified into vectors or scalars. It can be of vectors or scalars. നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഒന്നെങ്കിൽ അത് വെക്ടർ ആയിരിക്കാം, സ്കെയിലർ ആയിരിക്കാം. പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്? ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സ്കെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you put a meter scale of long L, 5 meter, we put it. This is called a scalar. What is important? It does not have a direction. We will not specify that which direction, each direction we will not say. But in the case of vector, you have to specify which direction this scale is pointed. So you can see here, this scale is pointed towards the east. You have to specify the direction as well as the magnitude. Okay, so vectors are physical quantities that have both magnitude and direction. So examples of physical quantities of vectors is displacement, velocity, momentum, force, etc. And second case is scalar. A scalar is quantities which have only magnitude. So some of the physical quantities are temperature, time, mass, speed. So remember that all physical quantities you learn in physics have either it is a vector or a scalar. So in the case of motion, we normally deal with quantities like displacement, velocity and momentum, acceleration, etc. These all have vectors. So we have to know vectors in detail to understand the motion in detail. So how you represent a vector? So it is represented by a straight line with an arrowhead. It is represented by a straight line with an arrowhead. So you want to remember how to what are the parts of an arrow? An arrow have a tail and a head. A tail and a head. So arrow have head. And the arrow will show the direction, and the length of the total arrow will give the magnitude of the vector. So this representation should show the vector. This length is called the magnitude, and this arrow which is pointed to this direction is the direction of this one. If it is pointed to this direction, the direction of the vector is in this direction. So this is a graphical representation. If you want to represent it by
analytically or in this book or something, how you will identify that whether it is a vector or scalar. This is represented by a bold face. Either it is represented by a bold face like A, if the vector is A, or it can be represented by bold face, capital whether ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് represent this may be the vector, or it can be a overhead arrow is there, it also represents a നമ്മൾ represent ചെയ്യുന്നത് or ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, we can identify that this physical quantity is a vector. Okay, അപ്പോൾ magnitude എങ്ങനെ represent ചെയ്യും, നമുക്ക് magnitude മാത്രം മതി. So magnitude of the vector is represented by a double line which is parallel, put the quantity here. So രണ്ട് double line parallel ആകത്ത് A വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we call the magnitude of A. It is called modulus of A. Magnitude of A യുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്താ, modulus of A. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ representation പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള representation ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അനലിറ്റിക്കലി ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും. അത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്തായിരിക്കണം, യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെക്റ്റർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്കെയിലർ ഓർ മോഡുലസ്. യു ക്യാൻ സീ ഫ്രം ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, ഫ്രം ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് വെക്റ്റേഴ്സ്, അത് നമുക്ക് പേരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. The two vectors A and B are said to be equal if and only if they have same magnitude and a direction. How equality is vector? The vectors are said to be equal if they have same magnitude and direction. So A and B are the vectors you have to compare, which means that its arrow pointed should be in the same direction and the length of the two arrows are same. Then we can say A and B are equal. Okay, if we put this arrow over this one, this will actually coincide. This arrow will coincide here and the length will coincide A and B. Then we can say that these two vectors are equal. So multiplication of a vector by a real number. നമ്മൾ ഈ പല ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വെക്ടറിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ ബൈ എ റിയൽ നമ്പർ. ഒരു റിയൽ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം റിയൽ നമ്പർ പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്കെയിലർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതായത് സ്കെയിലർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻസ്. സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ ബൈ എ റിയൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ k is another vector of magnitude ka and the direction is same as of k. അപ്പോൾ ഈ a എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, we have to multiply by this any scalar number. Say 5, we just multiply 5 and you get a vector which is 5a. That is also a vector. This is important. Then if you are multiplying a vector by a number, you will get another vector, have the direction same as the previous vector. അതുപോലെ തന്നെ multiplication of a vector by a negative number k, ഒരു മൈനസ് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസ് another vector and magnitude same as k and its direction is opposite to that of a. അതായത് -5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് -5a ആണ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ആരോടെ ഡയറക്ഷൻ നേരെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരും, ഓപ്പോസിറ്റ് വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ മൾട്ടിപ്ലൈങ് വിത്ത് എ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ. അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബൈ ആഡിങ് ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ പല വെക്ടേഴ്സ് വരും, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം, സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള പല ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പല വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് 2 dimension 3 dimensionലൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വി കൺസിഡർ വാട്ട് ഈസ് അഡീഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ്. സോ ദ സം ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് 2 vectors A and B is another vector. ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. എയും ബിയും വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്താലും സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺലി another vector. And C is called the resultant of A. So equation A plus B എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും. We represented by C. The vectors of same dimensions can be only be added or subtracted. അതായത് സെയിം ഡയമെൻഷനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൗ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡയമെൻഷൻസ്. സോ
velocity dimension ആണ് lt raised to -1. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി lt raised to -1 ഡയമെൻഷനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയുമായിട്ട് മാത്രമേ വെലോസിറ്റി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയും വെക്ടർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണ് L. അങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്കൊരിക്കലും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഡയമെൻഷൻസ് സെയിം ആയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മാത്രമേ വെക്ടർ അഡീഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. So we'll look at addition of vectors. A and B എന്ന വെക്ടറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. So there are different methods to add these vectors. So normally in scalars we will just add 2 plus 3, you get 4. That is simple addition for scalars. That cannot be applied to vectors. Vector addition is little complicated. So there are different methods. Graphically we can represent by the different methods. The first method is called a triangle method. The triangle method of vector addition. So these are the two vectors. A is pointing in this direction and B is pointing in this direction. We have to add these two vectors and we have to know both the magnitude and direction. So we know that this vector, if we add two vector, we will get another vector. So it also has a vector magnitude and a direction. So what do you have to do? You have to make a parallel transition. You just transfer this to the one direction and you also make a transition to this direction. So what is the condition? The tip coincides with the tail of the other. The tip of the A will coincide with the tail of B. So this all transition only be possible for triangle method. Tip എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ടെയിലുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ട്രയാങ്കിൾ. So the other side is one triangle and the triangle will represent you the magnitude and direction of the resultant vector. So this is the angle, the same as this angle, this tip will come here. So we have one more possibility. What to do? This is your A, this is your B and this is your A plus B. So we have one more possibility. So if you just transfer here to this B here and A you make transition to the here. So the tip will coincide with the tail of B. The tip of B will coincide with the tail of A. And if you make this triangle, this side will represent A plus B. So this is the method. There are two possibilities we can do to add two vectors. So the third side will represent the resultant vector and this direction is coinciding with the tip of the second vector. So ഇത് represent ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ടിപ്പുമായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെക്ടർ ആയിരിക്കും റിസൾട്ടൻറ്റ് വെക്ടർ. ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക, ടിപ്പ് പോയിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. A plus B എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും, that is a resultant vector. So I think you are clear with the triangular method of vector addition. What you have to do, you just arrange this one, the same length you have to draw here and this parallel you draw this one and the third side you represent A plus B. The second method is called parallelogram method. Parallelogram method. So parallelogram method എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും. So you have A, this is B, the same vectors we have taken the last slide you are using here and arrange so that the tail at a common point. So ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് tail should be in the common point. ഇതിൻ്റെ എയുടെ ടെയിൽ ഇതാണ്, ബിയുടെ ടെയിൽ ഇതാണ്, അത് രണ്ടും കോമൺ പോയിന്റിലേക്ക് വരണം. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ബി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ we will get A and B. And then the problem, you complete a parallelogram. How you complete? You can draw the same line here. So this is the line, same length, the same angle you draw here, and the same this line you draw here. So this you draw line here. So this is a parallelogram you will create it, and the diagonal of this parallelogram will represent this diagonal of this vector with the resultant of A and B. So this is the main thing.
So the A plus B is the diagonal of the parallelogram. The arrangement is important. Here the difference is you are arranging the tail of both coincides, and you get two angles, this alpha and theta. What is alpha? Alpha is the angle between the resultant vector and vector B. The total angle is called theta. The total angle is represented by theta. So this method you are creating the resultant vectors, and you have to know what is the magnitude and the direction. What is magnitude? The magnitude, you are saying what is the magnitude? Magnitude is given by an equation. So if you can solve this by parallelogram, the properties of parallelogram you can use, and you will get an expression. The derivation I am not involving, but this result is very important. This result is very important, so that you have to remember this one. So the magnitude of C is represented by root of A square. These are all magnitude. A square plus B square plus 2 into A into B into cos theta. What is cos theta? Theta is the angle between A and B. Theta is the angle between A and B. So the vector magnitude is represented by root of A square plus magnitude of B square plus 2 into A magnitude of A, magnitude of B into cos of the angle between A and B. So this you have to remember, and you can put some conditions. If theta is 0, theta is 0 means what is theta is 0 means? Theta is 90 means theta is 90 means, so this is your first vector, this is your second vector. Angle is 90 degree. English, so it means both this is perpendicular. Angle 90 means it is perpendicular. Angle is perpendicular. If it is 90 degree, so we not cos 90. Cos theta എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും, cos 90 എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും 0 ആയിരിക്കും. Cos theta എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ cos theta 0 കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? Cos theta 0 കൊടുത്താൽ cos ഇത് 0 ഈ ടേം മുഴുവൻ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അല്ലേ? ഒരു 0 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടേം മുഴുവൻ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് A സ്ക്വയർ പ്ലസ് B സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ വെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്നതായിരിക്കും ജസ്റ്റ് A സ്ക്വയർ പ്ലസ് B സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 മീൻസ് these are coinciding, these are parallel. So these two vectors are parallel. Two vectors A and B are parallel, which means the angle is 0 between them. If it is parallel, which means these are parallel, which means cos theta is equal to 1. You substitute cos theta is equal to 1 here. You will get A square plus B square plus 2AB. A square plus B square plus 2AB. You know that A square plus B square plus 2AB is A plus B all square. A plus B all square plus B all square. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയറും കിട്ടും, ഇവിടെ റൂട്ടും കിട്ടും. അപ്പോൾ സ്ക്വയറും റൂട്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് A plus B. You will get A plus B. So if it is parallel, you are getting the resultant vector. It is A plus B. Magnitude of A plus magnitude of B. Next is you have to know the direction. So this is the magnitude and you have to know the direction. So the derivation, you can use the parallelogram and derive. So you will get an expression tan alpha. Alpha is the angle between resultant and B. Tan alpha is equal to B sin theta. Magnitude of B into sin theta. Sin theta divided by A plus B cos theta. A plus B cos theta. These all are magnitude. So these two results you have to remember, this one and this one, and this can be used to find the result. One more method is there to done the additional vectors. So if you have more than two, it's an n number of vectors is there, how you will add? By vector addition. So you have vectors A, B, C and D. What you have to do? Arrange the vectors in one direction, say clockwise.
Then complete the side represents the resultant vector with the opposite direction, that is anti-clockwise. What is the meaning? So this all vector has some direction. So you have to arrange such that it is all the vectors are in one direction. So A, B, C and D all have arrow pointed this direction. This is anti-clockwise direction, I think. So this is anti-clockwise. You put A, B, C and D. Then you complete the last. So if I draw this one, this is your first A, this is your B, this is your C and this is your D. So the polygon is not completed. So you have to complete with the resultant vector. So you have to complete with the resultant vectors. So these all have this arrow, this type of arrow. What you have to do? The resultant vector is opposite to the direction. So this is opposite to the direction. This is clockwise. So this is clockwise. This is anti-clockwise. All other vectors are clockwise. So the resultant is opposite to that of all the vectors. So I think you are clear. So if you have two vectors, three vectors also, we can do this polygon creation. So if it is only A and B, this is the third polygon will come A plus B, which is in opposite direction. That is the same as a triangular law of vector addition. If you have three, you have to do A plus B. This side will give the resultant. Okay, then if you want to do the subtraction, what we will do? So this is another question we will arise. And what to do? We will do actually the addition, but what we do? Multiply the vector B with a -1. If we multiply by -1, what will happen? Its direction changes. And then we will add A and B. So if you have, I will demonstrate here, then you will understand it. നമുക്ക് എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഉണ്ട്, ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടുമാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വെക്ടർ വിത്ത് -1. സോ ബി വിത്ത് -1 we will get a -b. -b means its direction changes. സോ ഈ ഡയറക്ഷൻ -1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്തായിരിക്കും? ഡയറക്ഷൻ നേരത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് സെയിം. ദെൻ ആഡ് ബൈ വെക്ടർ അഡീഷൻ. എന്തായിരിക്കും? ഈ ഒരു ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യണം, എന്ത് സംഭവിക്കണം? എയുടെ ടിപ്പ് ബിയുടെ ടെയിലിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക. എയുടെ ടിപ്പ് ബിയുടെ ടെയിലിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക. സോ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ ആൻഡ് ദ തേർഡ് സൈഡ് വിൽ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ മൈനസ് ബി. സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വി ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് ദ addition, but before the addition we have to do a multiplication with a -1. This is an important thing in this case of subtraction. The magnitude have the expression like this. Like addition, the c is represented by root of a square plus b square plus 2ab. Here is the difference, cos 180 minus theta. Cos 180 minus theta we have to substitute. Instead of theta we have to do 180 minus theta. So you have to remember this also. You have to remember the expression for the magnitude. Some other terms also we will describe. First one is unit vectors. Unit vector. Unit means 1. Quantity of 1. The vectors with the unit magnitude is called unit vector. And then the meaning is അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാവ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ. ആ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, പക്ഷേ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. സോ എൻ ഈസ് ദിസ് ഈസ് എൻ വിത്ത് എ ക്യാപ് ഈസ് ഓൾറെഡി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്യാപ്പ്, ഈ ക്യാപ്പ് കാണുകയാണെന്ന് പറയും, ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. സോ ഇറ്റ് എ വെക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. എയുടെ വെക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ. This is important. A vector divided by its magnitude will give the unit vector corresponding to that vector. So the second term is you have to know is orthogonal unit vectors. Orthogonal unit vectors. What is the meaning of orthogonal? Orthogonal means it's perpendicular. Orthogonal means the vectors are perpendicular. So orthogonal unit vectors, we know that the Cartesian coordinates, this is called Cartesian coordinates. Cartesian
Cartesian coordinates. The coordinates we are familiar with. We have an x here, we have a y here, and we have a z. The angle between x, y, and z is 90 degree. This is called a Cartesian coordinates. X, y, z axis all are perpendicular. ഈ പ്ലെയിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും z എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് ഇതിനാണ് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ്. ഇറ്റ് ഹാസ് എക്സ്, വൈ ആൻഡ് z. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് along the Cartesian coordinates, x, y, z is called orthogonal unit vectors. ഈ ഓർത്തോഗണൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് this you have to remember orthogonal unit vectors. അതായത് ഈ ഡയറക്ഷൻ എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആയിരിക്കും i. ഇത് ക്യാപ്പ് ആണ് വരുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ബൈ എ i cap, j cap and k cap. So I cap is corresponding to the x direction. So I cap on the meaning in the x direction. Second thing, j cap is along the y direction. So if you find something in some problems j, it's meaning that your vector is pointing towards the j, and k is towards the z direction. So orthogonal unit vectors are the vectors along the Cartesian coordinates is called unit vectors along the Cartesian coordinates is called orthogonal unit vectors. Next one is you have zero vector. What is zero vector? A vector whose magnitude is 0 is represented by a unit vector, zero vector. A vector whose magnitude is 0 is represented by a zero vector. So നമ്മുടെ നോർമൽ വെക്ടർ ഇതായിരിക്കും. സീറോ വെക്ടറിന് ഒരു ആരോ ഒന്നും കാണിയല്ല. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോട്ട് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ്. ഇത് നമ്മൾ തിയറി നമ്മളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെക്ടറാണ് എന്ത് സീറോ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻവോൾവിംഗ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചില സീറോ വാല്യൂസ് വരും. നമുക്കറിയാം രണ്ട് വെക്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി സ്കെയിലർ. സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെയിലറാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം? വി ഹാവ് ടു യൂസ് എ വെക്ടർ വിച്ച് ഈസ് സീറോ. സോ a minus a is a zero vector. Zero vector is multiplied by a is another zero vector. This is some of the properties of zero vector. So this is used for the calculation purpose. So next one is resolution of vector. How we can resolve this vector? This is another important point you have to know. This will be particularly using for the calculations. For 2 dimension, 3 dimension, you can use this calculation by resolution of vector. What is mean by resolution of vector? A splitting of vectors into 2 or more components along a specified direction. You have to note, splitting of vectors into 2 or more components along a specified direction is called a resolution. So we will look at resolution of along a rectangular components. So you consider 2-dimensional plane, x-axis and y-axis. This is your vector. So you represent a vector here. And how you resolve? So you can resolve, you know that this is vertical. You take this as vertical and this is horizontal. So the vector have a horizontal component and a vertical component. So that's why you would resolve. So if any vector is in xy plane, you have to resolve this in x-axis and y-axis. If it is yz plane, you have to resolve it by y-axis and z-axis. I think you got the idea that how you resolve. So if it is putting in between this axis, we can resolve these vectors in this direction and this direction, and that is called a resolution of vector. So resolution of a rectangular component vector, this is your vector. You can resolve it by axi. You put a line here. This will represent the magnitude of the direction in the axi. You put a line here. This is corresponding to a vector ayj.
the addition of ax plus ay will give a total a. So the total vector a is axi plus ayj. So that's why you are representing the vector by like this. It is the resolution along x-axis into I plus a resolution of y-axis into j, corresponding unit vectors. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു I വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? I ആകുമ്പോൾ it is along x direction, j വന്നാൽ it is along the y direction. If it is coming as j ijk, it is in the along the z direction. Okay, so this is your vector. What is the magnitude? The magnitude is represented by magnitude of a is equal to root of ax square plus ay square, root of ax square plus ay square. അത് രണ്ടും കൂടെ ax square, x component square plus y component square, and square root എടുത്ത് you will get the magnitude of the vector. What is the angle? So there is an angle here. The angle is the this is the angle created with the x component. Theta is the resultant vector created by the x component is called a theta. It's called the theta. But then what is the x component and y component? So if you want to know the x component, this is, you can use the trigonometry. So you have to use, what is cos theta? Cos theta is adjacent side by hypotenuse. Adjacent side is x and hypotenuse is a. So cos theta is equal to x divided by a. And what is x? X is the x component. The x component x is equal to represented by a cos theta. So the x component is represented by a cos theta. So what is the y component? Y component is in this. So this is parallel to this. If you can find this also the same. So what is this angle? That can be from the sin theta definition. Sin theta is equal to opposite side by hypotenuse. Sin theta is equal to ay by a. Ay divided by ai. This same ധാരിക്കും ay ഇവിടെ ഏതായാലും ഇവ തന്നെ ആയിരിക്കും. So ay j ആയിരിക്കും ഇത്. So ay divided by a will give sin theta. Then what is ay? Rearranging it, you will get a sin theta. So these two relations you have to remember. X is equal to a cos theta and ay is equal to a sin theta. Okay. So you have to resolve along the x and y for the 2 dimensions. So this is particularly important in solving problems. So you can separately solve this x component and y component, then you will get the solution. So that you will use on next chapter, your next lecture. So the resolution in 3 dimension, how you can resolve in 3 dimension? So you know that in 3 dimension you have x, y and z. This x and y can be interchanged, that's not a problem. So this is x, this is y, this is z. So this is your vector a, which is ax plus ay plus az. What is its components? Ax is along the projection along the x direction. Ay is a projection along the y direction. Z is a projection along the z direction. This is called a projection. Ax is equal to is a projection ax cos theta. A cos theta എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ projection ആയിരിക്കും. This is a projection of a vector along the different directions. By the magnitude and the magnitude is represented by root of ax square plus ay square plus az square. So finally you look at multiplication of vectors. So we can multiply 2 vectors or 3 vectors. This is also a problem. So there are 2 types of vector multiplications. So these are called scalar multiplication and vector multiplications, or scalar product or vector product. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ സ്കെയിലർ ഒറ്റ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, മറ്റേ നമ്മൾ വെക്ടർ അഡീഷൻ പറയുമ്പോൾ വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നത് 2 രീതി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആ 2 മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. സ്കെയിലാർ
multiplication. It's also called dot product. A scalar product of two vectors can be constructed by taking the component of one vector in the direction of the other and multiply its times the magnitude of the other vector. അപ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ, ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറും ബി എന്ന വെക്ടറുമാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറായിട്ട് പഠിച്ചു. പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? You have to draw a line along this axis and you have to this up to this is called the projection. What is this projection? B cos theta is adjacent side by hypotenuse. Adjacent side by hypotenuse ആയിരിക്കും. അപ്പം ഈ cos theta എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും B cos theta ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെപ്പോഴും അതായിരിക്കും B cos theta ആയിരിക്കും. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് B ഇൻറ്റു cos theta എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ സൈഡ് കിട്ടിയാൽ യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദിസ് വെക്ടർ. സോ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് മീൻസ് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് B along A multiply with A. Projection of B into A. Projection of B on LA into multiplied by A is called the dot product. So that can be represented by A dot B. A dot product A and B തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഇടുക. A dot B is equal to magnitude of A into projection of B on A. B on A is B cos theta. A into B cos theta, you will get the dot product. You remember this equation. A dot B is equal to AB cos theta. A dot B is equal to AB cos theta. You have to remember. So the resultant of vector is a scalar. For the dot product, your resultant is always scalar. This is important thing. And the next case, vector product, you will get vector. So what are the properties of scalar products? We will just look at what are the problems. So A dot B is equal to AB cos theta. This is your expression for a scalar multiplications. So we will look at some of the problems. A and B are perpendicular. രണ്ട് വെക്ടറോ എയും ബി എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. That means the cos theta is 0. Cos theta is equal to 0. You multiply cos theta is 0. 0 multiplied, the entire time will be 0. A dot B is equal to 0. A dot B is equal to 0. A and B is perpendicular. A dot B is equal to 0. And A and B is parallel. A and B is parallel. Which means that the angle is 0 between A and B. So cos 0 is equal to 1. So if you substitute AB into 1, you will get a AB. So if the A and B are parallel, you are getting A dot B is equal to magnitude into multiplication A into B. Okay. If A dot B is equal to 0, it is either A is equal to 0, B is equal to 0, and A perpendicular to B. That we have already discussed here. A 0 ആയാലും B 0 ആയാലും A dot B 0 ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. Furthermore, we have to say A dot A. എയും എയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും A സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. A dot B എന്ന് പറയുന്നത് B dot A. This is important property. This is called commutative rule. Commutative rule. അതായത് A വെക്ടറിനെ B കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും B വെക്ടർ ആദ്യം എടുത്തിട്ട് B വെക്ടറിനെ A കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും എന്തായിരിക്കും? You get the same answer. So this is called a commutative property or multiplication. A dot B is equal to B dot A. A dot B is equal to B dot A. This is called a commutative property. Next, distributive rule. Distributive rule എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വെക്ടർ എടുക്കുക. A plus B into dot C. A plus B in a dot product എടുക്കുക with C. What to do? You can multiply with the A into C, A into C, plus sign ഇവിടെ വരും B into C. B into C. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിനാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ.
the distributive law of multiplications. അപ്പോൾ ഇതാണ് different properties, commutative law, distributive law. These are the properties of vector addition, dot product, vector addition, vector multiplication. So next we will represent a vector product. ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ്, രണ്ടാമത് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഇതാണ് വെക്റ്റർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്ന് പറയും. So the magnitude of the vector product of two vectors can be constructed by taking the product of magnitude of the vectors times the sines of the angle between them. The angle should be less than 180 degree. ഇത് സിമ്പിൾ ആണ്. എന്താണ്, രണ്ട് വെക്റ്റർ പ്രോഡക്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. വെക്റ്റർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി, എ ക്രോസ് ബി, ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്രോസ് ബി, ഇതാണ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം, യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബി into sin theta. Sin is the angle between A and B. So this is your two vectors. If we take this is two vectors, this is A and this is B. So this is A and this is B. So there is an angle between theta between them. So what is the cross product? It is represented by magnitude of A into magnitude of B into the sine of the angle between A and B. So we know that it's a vector product is a vector. The resultant is a vector. The dot product resultant is a scalar. It does not have direction, but the cross product have a particular direction. What is the direction? The direction is perpendicular to both A and B. Perpendicular. The angle between A and so this you can see from here. This is A, this is B, this is the angle between. The C is perpendicular to A and perpendicular to B. This is the direction of the A cross B. And the resultant vector is a vector. It's also a vector and have direction perpendicular to both A and B. That you can see from your fingers. So you take the finger, you put it like that. This one. So this is your finger, and these two will represent the vectors A and B. These two will represent the vectors A and B. This finger will show you the A cross B. This is perpendicular to both these two fingers. This is your A cross B. So that's why you can find the direction by physically. So what are the product of cross products? If you take A, B, C is the cross vectors, you note down this A, B and C are capital letters, which means it's a vector, and C is a not bold, which means it is a scalar. A, B, C is scalar and C is a scalar. Then what is the properties? A cross B is equal to minus B dot A. A cross B is equal to minus B dot A. Note down that in the previous slide in dot product you have A dot B is equal to B dot C, but here it is as minus sign came. So A cross B is not equal to B cross A. That means it is not commutative. This is a very important product. You have to note on this property. It is not a commutative. Then C into A, constant into A cross B is equal to constant. You can take out the bracket C into A cross B. For A cross into CB. Next property, A cross B plus C. A cross B, so we can take the bracket A cross B plus A cross C. So do you remember this? So in dot product you have also distributive property. This property is called distributive. And next one is A plus B cross C. So this is rearranging the distributive property. You can do the same one. A cross C plus B cross C. A cross B plus C plus B cross C. If it is A dot, it's a mixture of dot product and cross product. A dot B cross C. That means you can rearrange that dot product and cross product, which means A cross B will be coming in the bracket into C dot C. This is also correct. So you are taking the dot product of C3, A cross B cross C. What it means? It is same as dot product of A dot C into B minus A dot B
ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയും. ഈ ഒരു പല പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇത് നമുക്ക് പലതരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പല പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. So we will finish this lecture on vector, and we will discuss the 2 and 3 dimensions, how we can solve this by vector operations. We will discuss on the next lecture. Thank you.